Hello, good afternoon, student. And in the previous lectures, we are just solved the practice set 3.2 part 1. In the part 1, we are solving the question number 1, 2, and 3 with the help of the properties of the triangle. And in this lectures, we are solving the next problem, question number 4, 5, and 6. In the question number 4, we want see one of the figure here, and in that figure, there are hidden two triangles: the triangle LMN and the triangle P and M. These are the two triangles. Let's see what is these two triangles. The triangle LMN. These are triangle LMN. This is the first triangle, and another one is triangle PNM. The triangle PNM. This is the second triangle. We are taking the considerations of these two triangles, and from these two triangles, the segment LM and segment PN are equal. The segment LM is congruent with the segment. The another one segment is PN. These are first segment LM is from the first triangles, and another one is triangle segment PN is the corresponding segment from the another triangle. That is PN, segment PN, or the segment LM is congruent with the segment PN. These both segments are comes from the different triangles. There are triangle LMN and triangle PNM. And another one is part is given. The triangle LN is the segment LN is congruent with the segment PM. These are two segments are equal. These both parts are in the form given. काय केलं दोन्ही त्या ठिकाणी दिलेला आहे. त्याचबरोबर दोन ट्रायंगल्स या ठिकाणी कन्सिडर करायला सांगितलं. ट्रायंगल LMN and another is triangle PNM. These two triangles. According to which test these both triangles are congruent. If these two triangles are congruent, write the remaining or corresponding congruent part from these two triangles. Okay, let us see carefully see in this diagram or this two triangles LMN. These LMN, these triangles. Okay, हा एक ट्रायंगल आहे. त्याचबरोबर another triangle PNM. The another triangle PNM. These are also these triangles. According to these triangles or from the figure, the both triangles are followed this one common path or one common segment. The segment is MN. The segment MN from the first triangle and the segment NM from the second triangle. एका ट्रायंगल मधून सेगमेंट एम एन, दुसऱ्या ट्रायंगल मधून सेगमेंट एन एम हे काय आहेत कॉन्ग्रंट आहेत, आणि हे दोन्ही काय आहेत कॉमन पार्ट फ्रॉम द बोथ ट्रायंगल्स. दे आर कॉमन पार्ट और द कॉमन सेगमेंट फ्रॉम द बोथ ट्रायंगल्स. कॉमन सेगमेंट कसे आहेत इक्वल आहेत. तर हा एक साइड आणि दोन साइड तर ऑलरेडी दिलेलाच आहे, and the third side आपण फाइंड आउट केलेला आहे with the help of the common part आणि with the help of this diagram. Okay, three sides, if any three parts are equal of different triangles, then these two triangles must be congruent. According to the side test, according to the side test, these two triangles, triangle LMN, the triangle LMN is congruent with the another one is triangle that is PNM. Another one is triangle is PNM. These both triangles are congruent. Which test? Side test. तर दुसरा पार्ट जो काय क्वेश्चन नंबर 4 मधून राईट द रिमेनिंग कॉन्ग्रंट पार्ट. आता राहिलेले कॉन्ग्रंट तीन साइड तर आपल्याला भेटलेले आहेत. आता आपल्याला जे राहिलेले पार्ट आहेत दोन्ही ट्रायंगल मधून तीन डिफरंट अँगल्स आहेत. फ्रॉम द ट्रायंगल दॅट इज रिमेनिंग पार्ट कॉन्ग्रंट पार्ट आपण या ठिकाणी लिहायचा आहे. दॅट इज अँगल MLN. First angle MLN is congruent with the angle. हा जो अँगल आहे हा या अँगलशी कसा असणार आहे कॉन्ग्रंट. करस्पॉन्डिंग पार्ट रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रंट पार्ट दॅट इज अँगल MPN. The angle MPN. The another one is angle is the angle LMN. From the first triangle, angle LMN is congruent with the corresponding angle from the different triangles, that is PNM. Triangle PNM.
The last and remaining one part is the angle LNM. The angle LMM from the first triangle is congruent with the corresponding part from the second triangle is triangle PMN. The triangle PMN म्हणजे हा PNM त्याचबरोबर हा LMN हे तिन्ही ट्रायंगल्स कशा आहेत एकमेकाशी कॉन्ग्रंट आहेत अशा पद्धतीने या ठिकाणी दिलेला आहे. दिस इज दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व्ह करत असताना आपण एक फिगर दिलेला आहे. त्या फिगर मधले दोन पार्ट किंवा दोन जे काही सेगमेंट आहेत ते कॉन्ग्रंट आहेत म्हणून दिलेलं आहे. त्याचबरोबर एखाद्या दोन ट्रायंगल्स मध्ये तीन कुठलेही पार्ट जर इक्वल असतील तर ते दोन्ही ट्रायंगल्स कसे आहेत कॉन्ग्रंट आहेत. आणि त्याचबरोबर इफ दी all are sides according to the side test these two triangles triangle LMN is congruent with the triangle PNM काढलेला आहे. आणि हे करण्यासाठी आपण कशाचं मदत घेतलेलं आहे या डायग्रामची. या डायग्राम मध्ये काय दोन ट्रायंगल्स मध्ये एम आणि एन एम एन हा जो सेगमेंट आहे हा कॉमन सेगमेंट असल्यामुळे हे दोन्ही ट्रायंगल्स कशा आहेत कॉन्ग्रंट आहेत अकॉर्डिंग टू दी साइड टेस्ट. इफ two triangles are congruent according to any three parts from these triangles, then the remaining three parts or remaining all parts are the congruent to each other or the congruent to their corresponding parts. From the question number 5, आता question number 5 मध्ये काय दिलं एक छोटासा डायग्राम या ठिकाणी दिलेला आहे. From this figure दोन पार्ट या ठिकाणी दिलेले आहेत. From the segment or question number 5 from the question number 5 या ठिकाणी एक छोटासा फिगर या ठिकाणी दिलेलं आहे. That is ABD. This is one triangle and another is triangle is CBD. This is two triangles. ठीक आहे. या दोन्ही ट्रायंगल्स कशा आहेत कॉन्ग्रंट आहेत म्हणून आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहे. तर दिलेलं काय आहे दॅट इज सेगमेंट AB is congruent with the another one segment. हा सेगमेंट जो आहे AB is congruent with the segment BC. या सेगमेंट्स कशा आहेत कॉन्ग्रंट आहे. And the another one is part is segment. कुठला सेगमेंट आहे सेगमेंट AD from the first triangle is congruent with the another one is segment is CD. हा देखील काय सेगमेंटच आहे. जो सेगमेंट AD is congruent with the segment CD. तर या दोन पार्ट या ठिकाणी दिलेले आहे. इक्वलिटी साइन मार्क केलेला आहे म्हणजे ते दोन्ही कशा आहेत कॉन्ग्रंट टू ईच अदर. लेट्स टॉकिंग अबाउट these two triangle. Let or consider the triangle ABD. Triangle ABD. This is the first triangle. Triangle ABD and the triangle CBD. The triangle CBD. We are consider these two triangles. According to these two triangles, when we are carefully seeing the figure, the segment or the side BD is a common part of both the triangle. Which triangles? Triangle ABD. म्हणजे हा ट्रायंगल ABD आणि ट्रायंगल CBD या दोन्ही ट्रायंगल मधून जो BD हा साइड आहे हा दोन्हीला कसा आहे कॉमन आहे. जर कॉमन असेल तर दोन्हीला ते काय करणार सेम व्हॅल्यू दाखवणार आहे. Then the segment BD is congruent with the segment काय आहे BD चा आहे दोन्ही ट्रायंगल मध्ये. इथं देखील BD आहे आणि इथं देखील BD आहे. म्हणजे हा जो कॉमन आणि या ठिकाणी आपण मेन्शन करत आहे these are common part from the both triangle. Common part from both triangles. If we know that दोन सेगमेंट किंवा दोन साइड्स हे अगोदरच आपल्याला दिलेलं आहे. दोन साइड्स हे कॉन्ग्रंट आहे दोन्ही ट्रायंगलचं आणि तिसरा साइड देखील या ठिकाणी कॉन्ग्रंट आहे. अकॉर्डिंग टू दी साइड टेस्ट कुठला टेस्ट आहे हा साइड टेस्ट. अकॉर्डिंग टू दी साइड टेस्ट फर्स्ट साइड इज दिलेला आहे त्याबरोबर सेकंड साइड देखील काय आहे कॉन्ग्रंट आहे दिलेला आहे. आपण थर्ड साइड हा कॉमन पार्ट आहे म्हणजे इफ these common part are taking the both triangle दोन्ही ट्रायंगल हा कॉमन पार्ट घेत असतील तर these common part will be shown the same or only single value for the both triangle. Then these are also equal. For three sides are must be equal. Any three parts of the two triangles are equal, then these two triangles are must be congruent to each other. For the side according to the side test, the triangle ABD is congruent with the triangle CBD.
डी. काय केलं या ठिकाणी, दोन साइड हे इक्वल आहेत म्हणून दिलेलं आहे आणि ज्या दोन ट्रायंगल्स या ठिकाणी आपण कॉन्ग्रंट आहे म्हणून दाखवायचे आहेत त्या दोन्ही ट्रायंगल मध्ये एक साइड हा कॉमन आहे, एक साइड दोन्ही ट्रायंगल मध्ये कॉमन आहे. कॉमन पार्ट जो आहे तो दोन्ही ट्रायंगलला सेम व्हॅल्यू दाखवतो किंवा दोन्ही मध्ये तो कॉमन असल्यामुळे तो दोन सेम व्हॅल्यू दाखवणार आहे. त्यामुळे तीन पार्ट या ठिकाणी इक्वल असतील तर ट्रायंगल साइड 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 टेस्ट यानुसार दोन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रंट आहे. ओके, the question number 6, last question from the practice set 3.2 is our question number 6. Question number 6 मध्ये देखील एक छोटासा डायग्राम या ठिकाणी दिलेला आहे. According to this, let us solve question number 6. अशा पद्धतीने एक छोटासा फिगर या ठिकाणी दिला आहे. दिस Q, P, this is R and S and T. These are angle P is congruent with the angle R. These are given. Angle P is congruent with the angle R. या ठिकाणी काय हा given आहे. This is the given. Angle P is congruent with the angle R is given. Another one part is given, that is PQ. Segment PQ is congruent with the segment RQ. This segment PQ, हा जो segment आहे, segment PQ is congruent with the segment RQ. म्हणजे हे दोन सेगमेंट कसे आहेत, इक्वल आहे. तर या दोन पार्ट इक्वल असतील तर आपल्याला काय प्रूव्ह दॅट द ट्रायंगल PQT, म्हणजे ट्रायंगल PQT कुठला आहे, ट्रायंगल PQT म्हणजे हा पोर्शन जर झापला तर जो रिमेनिंग ट्रायंगल आहे ट्रायंगल PQT. ओके, दिस ट्रायंगल PQT is congruent with the triangle that is RQT. RQIS. ओके, हे दोन ट्रायंगल्स कशा आहेत, कॉन्ग्रंट आहेत म्हणून आपल्याला या ठिकाणी दाखवायचे आहे. तर ते दोन्ही ट्रायंगल कॉन्ग्रंट आहेत हे दाखवण्यासाठी ते दोन्ही ट्रायंगल आपल्याला अगोदर कन्सिडर करावं लागेल. ट्रायंगल PQT, consider the triangle PQT and the another one is triangle that is RQS. Consider the triangle PQT and the triangle RQS. In the both triangles, one part is common. This common part is angle Q. हा angle Q जो आहे, okay, angle PQT is congruent with the angle RQS. This is the common angle. This is the common angle from the both triangle. According to दोन sides या ठिकाणी सॉरी एक अँगल ऑलरेडी आपल्याला इक्वल आहे म्हणून दिलेला आहे, म्हणजे अँगल P from the first triangle and angle R from the second triangle R must be congruent. This is the given. And another one given one part is side PQ or segment PQ. This segment PQ is congruent with the segment RQ. Another one is congruent with the segment RQ. These both segments are taking from the different triangles. These both parts are taking from the different triangles. यानुसार एक कॉमन पार्ट या ठिकाणी दिलेला आहे. तर अँगल Q is common from the both triangles. Angle Q is common from the both triangles. या ठिकाणी दोन्ही ट्रायंगल मधून अँगल Q हा कॉमन अँगल आहे. इफ अँगल साइड अँगल टेस्ट, कुठला टेस्ट आहे, अँगल साइड अँगल टेस्ट. According to the angle side angle test, the triangle PQT is congruent with the triangle कुठला आहे, RQS. Here we are finished the practice set 3.2. We are taking the 2 lectures for the finishing of practice set 3.2. In the first lectures we must be solve the question number 1, 2, 3 with the help of the parallel lines, properties of parallel lines and also the properties of triangle. In these lectures we are solve the question number 4, question number 5 and question number 6 with the help of diagram and with the help of the properties or the tests from 6 different tests, that is side test, side angle test, angle test, side angle test and hypotenuse test. With the help of these 6 tests or these 5 tests we are solving the practice set 3.2
completely with the help of two different lectures. Okay, we are stopping.